Plans to evict 200 tenants from Shimanzi railway quarters in Mombasa have been shelved. Mvita Member of Parliament Abdulswamad Shariff Nassir said the development ends many months of anxiety among the tenants who were to be evicted from their premises, where they have been residing for almost half a decade. Hii barua imetumwa kwangu kutoka kwa Railway. Na hii barua inasema the corporation has suspended eviction of tenants from Shimanzi Railway. Sasa hii barua iko na signature, iko na letterhead ya Kenya Railway, sio? Napatia kopi ya hiyo barua chief akae nayo. Mtu yote akija ati sijui nimetumwa na nani, utamuonesha barua hiyo kopi. Na kisha pili mimi na mama Shila atakuwa na hiyo kopi. Kisha mimi naenda mbio kuhakikisha kwa lease iweze kuwa renew, watu wote waishi kwa salama. Sawa sawa. Kenya Railways have vast lands in Mombasa, Nairobi, Eldoret, Kisumu and other urban areas where they have plans to repossess the lands. Residents led by Ganjoni MCA Sheila Mumba had petitioned the leaders after being ordered not to pay their rent pending eviction. Hatutaki kusikia kumekuwa hivi wala vile. Wacheni akija hapa sasa aje kwa furaha ya kuwa anakuja kutuletea makaratasi ya lease. Mvita Member of Parliament Abdulswamad Shariff Nassir said that after the MCA notified him, he reached for the Kenya Railways Managing Director. He promised that going forward he intends to do more to ease any form of suffering to Shimanzi residents. Mimi jana imebidi nikae mkutano na MD wa Railways. Akapiga simu kwa watu wake wote. Na watu wake wote wakasema ya kwa sisi hakuna yoyote ambaye kwamba ameenda katika Railways Shimanzai. Chief, nataka ufanye investigation zako. Tujue kama kuna mzee wa mtaa ambaye kwamba analeta fitina ambayo haiko, tumjue ni nani, sio kwa jina.